Hyvää iltaa kaikille ja tervetuloa Wesak-palvelukseen. Good evening to everybody from Finland and welcome to our Wesak service. Sun is setting here in Finland. It's very beautiful Wesak moment. Eli aurinko laskee täällä meillä Suomessa ja aivan ihastuttava Wesak-hetki. So within an hour already it's going to be the full moon, so we will launch ahead immediately. So please align the best you can. Eli meillä on vajaan tunnin päästä jo tuo Wesakkuun hetki, jotenka me aloitamme ihan saman tien ja virittäydymme heti. So you can close your eyes at home, and in case you haven't had already reserved water and you wish to do that, now it is the time to pick up maybe a chalice of water. Eli jos te ette ole siellä kotona varanneet itsellenne vettä, niin nyt on vielä mahdollisuus käydä hakemassa tuo vesimalja. You remember that during the Wesak moment, the Buddha is blessing all the waters. Muistamme, että Wesak-hetken aikana Buddha siunaa kaikki vedet. Oh, it is 1 hour and 40 minutes from now, eli tunti 40 minuutin päästä. 1 hour and 50 minutes, eli tunti 50 minuutin päästä. No nyt meillä on ainakin hyvää aikaa. So, eli vajaan 2 tunnin päästä on Wesak-hetki. This is in one sense, one of the most important moments. Certainly when we think about the spiritual year and the disciples all over the planet, this is the moment for us. Tämä on yksi kaikista tärkeimmistä hetkistä ja voimme ajatella oppilaita ympäri planeettaa ja oppilaille kaikista tärkein vuoden hetki. When we count to the year 25, this is the 13th of the full moons. Jos me laskemme vuoteen 25, niin tämä on 13 täydenkuun hetki. So we can think that the last full moons, Wesak full moons from now on are related very strongly to Christ and his work. Jos me ajattelemme tätä lukua 13, me tiedämme, että tämä liittyy erityisesti Kristukseen ja hänen työhönsä. Christ, the Lord Maitreya, is the master of the ceremonies on the sacred valley, Wesak Valley. Herra Maitreya on seremoniamestari tuolla Wesak-laaksossa, pyhässä Wesak-rituaalissa. We have here in our temple on the floor some images from the Wesak Valley. They are taken 2000 when me and Michael we were in Wesak Valley. Meillä on täällä temppelissä, hiljaisuuden temppelissä lattialla kuvia tuosta Wesak-laaksosta vuonna 2000 otettuja, jolloin olimme mieheni kanssa tuolla laaksossa. And you have been seeing some slides from that trip as well at home. Kotona olette nähneet tuon diaesityksen Wesak-laakson matkasta. So you have now the actual image of that valley. Eli teillä kotona on näkynyt tuo diasarja ja teillä on nyt mielessä tarkka kuva tuosta Wesak-laaksosta. Ja te täällä temppelissä voitte nyt katsoa noita kuvia tuosta laaksosta ja laittaa mieleen, minkä näköinen tuo Wesak-laakso itse asiassa on. The sacred mountain Kailash, it is called as well Mountain Meru, the sacred Mountain Meru, the anchor or the core of the earth. Tuo pyhä vuori Kailas tai pyhä Meruvuori, jota sanotaan koko maailman keskukseksi.
It is said that that is the mountain upon which the Lord Buddha was walking when he died. Sanotaan, että hän kulki tuolle vuorelle, kun hän kuoli. The Wesak moment is very special in relationship to Buddha because he was born at Wesak full moon and he had enlightenment on Wesak full moon and also he passed away on Wesak full moon. Wesak-hetki liittyy Buddhan elämään kolminkertaisesti. Hänen sanotaan syntyneen Wesak-kuun hetkellä, saaneen valaistuksen ja myös hän jätti maallisen elämänsä Wesak-kuun hetkellä. That is why we all celebrate this great moment at the moment. Ja juuri sen tähden me juhlistamme tätä Buddhan kolminkertaista hetkeä nyt tänäkin päivänä. So we will now align. Virittäydymme nyt tähän tulevaan palvelukseen. We close our eyes, suljemme silmämme. And we can breathe in few times white light. Ja voimme hengittää muutaman kerran valkoista valoa. On Wesak moment, the Taurus, that Mars is going to be in Taurus on the degree what is indicating the bridge is being built over the course. Why the Mars for us here in Finland is important because on Wesak moment the Scorpio is rising here. Meillä täällä Suomessa Wesak-hetkellä nousee Skorpioni ja Mars on silloin 6. asteessa härkää ja sen sabian symboli on silta, joka rakennetaan yli kuilun. Of course the moon is going to be in Scorpio ja tietysti kuu tulee olemaan Skorpionissa. It has a symbol of rushing after gold. Tuo symboli Skorpionin, kuun symboli Skorpionissa kuvaa, kuinka rynnätään kullan perään. It, in a spiritual sense, it indicates abundant life. Ja henkisessä mielessä se ilmentää tämmöistä suunnattoman runsasta elämää. And Venus is going to be in Taurus as well in 13 degrees, and it is indicating revitalization. Venus on härässä myös 13 asteessa ja se kuvaa tämmöistä uudelleen vitalisoitumista, elävöitymistä. We start the preparation.
Master DK talks, those of whom who seek to participate intelligently in the Wesak festival and who are anxious to act as transmitters of the spiritual energy. To you, there are simple statements of facts, which must be grasped by all. Mestari DK kertoo, että he, jotka haluavat osallistua älykkäästi Wesak-hetkeen juhlaan, tai jotka ovat innokkaita toimimaan henkisen energian välittäjinä, hän on varannut muutamia asioita, tosiasioita, joita täytyy jokaisen ymmärtää. We align consciously with the world group. Virittäydymme tietoisesti maailman ryhmään. Thousands and thousands of disciples in inner planes and in outer planes are aligning with this sacred moment. Tuhannet ja tuhannet oppilaat, niin sisäisillä tasoilla kuin ulkoisillakin, virittäytyvät nyt tähän pyhään Wesak-hetkeen.
Let us all stand up quietly ja nouskaamme kaikki hiljaa ylös. We will have now threefold purification. Meillä on nyt vuorossa kolminainen puhdistautuminen. Let us all align with the higher waters. Virittäytykäämme nyt kaikki korkeampiin vesiin. Imagine the dew of compassion of the Buddha. Visualisoin nyt myötätunnon kyynel, Buddhan myötätunnon kyynel. Within that dew we purify. Tässä kyyneleessä me puhdistaudumme. O sweet dew of immortality, purify us. Oi suloinen kuolemattomuuden kyynel, puhdista meidät. And visualize how the lower body is purified. Visualisoi kuinka alin keho on puhdistautunut. Enter into the hall of lotus fire. Näen, että astut lootustulen halliin. Visualize the ring of fire. Näe tulimeri, tulipiiri. And we hail the great ones of the lotus fire. Me tervehdimme lootustulen olentoja. First in English and then in Finnish. Ensin englanniksi ja sitten suomeksi. Hail to the spirits of the lotus fire. Hail to the pure and glorious ones. Hail to the devas of the dew of immortal love. Purify me into the divine wisdom of the Buddha. Shower me in the merciful fragrance of the lotus flower. Purify me. Tervehdys teille lootuksen tulihenget. Tervehdys teille ikipuhtaat säteilevät olennot. Tervehdys teille jalot, kuolemattoman rakkauden kyyneldevat. Oi puhdistakaa minut Buddhan ylevään viisauteen, lootuskukan armoitettuun tuoksuun. Puhdista minut. And visualize how you purify in the fire. Visualisoi, kuinka puhdistaudut tulessa. Step in the center of the ring. Astu nyt kehän keskukseen.
Visualize the eye of wisdom of the Lord above the group. Visualisoi nyt Herran viisauden silmä ryhmän yläpuolella. O light-piercing eye, purify me. Oi valolla läpäisevä silmä, puhdista minut. See the triangle and all-seeing eye. Näe kolmio ja kaikki näkevä silmä. And the symbol of the Taurus. Ja härän symboli. Visualizing the eye opening and how all is illumined. Ja näe silmän avautuvan ja kaiken valaistuvan. And sit down, please. Istuutukaamme. At the time of this Wesak festival,
I would call your attention to the fact that the annual return of the Buddha to bless his people everywhere and to convey the message of wisdom, light and love to humanity, coming as he does from the very heart of deity itself, is the outer evidence and guarantee of inner divine guidance and revelation in this present world cycle of 2,500 years. Tämän Wesak-juhlan aikaan kiinnittäisin huomioni siihen tosiasiaan, että Buddhan jokavuotinen paluu siunaamaan ihmisiään kaikkialla ja välittämään viisauden sanomaa, valoa ja rakkautta ihmiskunnalle, siten kun hän tulee itse jumaluuden sydämestä, on ulkoinen todistus ja takuu sisäisestä jumalallisesta ohjauksesta ja ilmestyksestä tämän nykyisen 2000–5000 vuoden maailmansyklin aikana. Year by year he returns. For a brief minute he reminds us that God exists and ever loves, that he is not unmindful of his people, that the heart of the universe is unalterable compassion, and that man is not alone. Vuodesta toiseen hän palaa. Lyhyen hetken ajan hän muistuttaa meitä siitä, että Jumala on olemassa ja rakastaa meitä aina, että hän ei ole unohtanut ihmisiään, että universumin sydän on muuttumaton myötätunto ja että ihminen ei ole yksin. To bring this recognition about and to make this appearance possible, a living triangle of energy is created and focused through three great spiritual individuals who evoke recognition both in the East and in the West. Tämän tunnustuksen aikaan saamiseksi sekä tämän ilmestymisen mahdollistamiseksi luodaan keskitetty, elävä energiakolmio, jonka muodostavat sekä idässä että lännessä tunnetut 3 suurta henkistä olentoa. They are known to believers of every faith and in all nations. These 3 are the Lord of the world, the Ancient of Days, Sanat Kumara, the planetary Logos, Melchizedek, he to whom Christ referred when he said, I and my Father are one. He ovat kaikkien kansallisuuksien uskonnot ja uskovaiset tuntevat heidät. Ja nämä 3 ovat maailman Herra, aikain muinainen, Sanat Kumara, planetaarinen Logos, Melchizedek, hän johon Kristus viittasi sanoessaan, minä ja Isä olemme yhtä. The Buddha, the illumined one, the revealer of the light and the wisdom, which come to us from sources far greater than our planetary life, a messenger of the gods. Buddha, valaistunut, valon ja viisauden paljastaja, joka saapuu luoksemme lähteestä, joka on paljon planetaarista elämäämme suurempi, Jumalan sanansaattaja. The Christ, the Son of the Father, the world Savior, the Redeemer, he who has remained with us and who is gathering his sheep into his fold, the Lord of love. Kristus, Isän poika, maailman pelastaja, vapahtaja, hän joka on pysynyt kanssamme ja joka kokoaa lampaansa lammastarhaansa, rakkauden Herra.
Let us understand this great living triangle which is going to be formed on Wesak moment by the Lord of the world, by the Buddha and by the Christ. Ymmärtäkäämme nyt tuo suuri elävä kolmio, kolminaisuus, joka muodostuu Wesak-hetkellä. Kolminaisuuden, jonka muodostavat maailman Herra, Buddha ja Kristus. We try to sense the subtle energies of the increasing Wesak moment. Pyrit tunnistamaan tuo kasvava intensiivisyys, Wesak-hetken pyhyys. We have here in our temple stones brought from the Wesak Valley, and every member are now holding one of the stones. Meillä täällä hiljaisuuden temppelissä jokaisella osallistujalla on kivi, joka on tuotu tuolta Wesak-laaksosta. If you have anything at home that you want to hold, magnetizing the moment within that sacred object you can hold in your hand. Jos teillä on joku kotona, mitä voitte pitää kädessänne, johon magnetisoitte tätä pyhää hetkeä, voitte ottaa sen nyt saataville. So we align through that stone into the sacred valley. Me virittäydymme tuon kiven kautta pyhän laaksoon. At the same time, you can have the image of this sacred valley. And prepare that we will, in our imagination, travel to that valley. Me valmistaudumme kohta matkaamaan tuohon pyhään laaksoon.
we align with the world of the spirits. Me virittäydymme henkien maailmaan. Those great ones who have been preparing the inner space for this sacred ritual. Virittäydymme niihin yleviin olentoihin, jotka ovat valmistaneet sisäistä tilaa tuolla suuressa laaksossa. And we will say together the next mantra. Ja se lausumme kaikki yhdessä seuraavan mantran ensin englanniksi. May the power which the enlightened ones know descend. May the spotless, purest great wheel, the eternal, unmoved Vajra, purify the three causes, mind, mouth, body, and their effects, words, desires, deeds of evil. By thy triple wisdom, may the balance come and the flame burn bright. Ja yhdessä. Laskeutukoon voima, jonka valaistuneet viisaat tuntevat. Puhdistakoon tahdaton, puhtain, ikuinen, liikkumaton vaira, 3 karman syytä, mieli, suu ja keho, ja niiden 3 pahuuden seurausta, sanat, halut ja teot. Korkeimman kolminaisen viisauden kautta tulkoon tasapaino ja liekki kirkkaana palakoon. Om Shakti Om Shakti standing within our sacred place, seisoen sisäisyydessämme, pyhässä pyhätössämme. Align with the great ones, the masters. Virittäydyn nyt mestareihin, pyhiin yleviin. Within silence we salute them. Hiljaisuudessa me heitä tervehdimme. Those great ones who are preparing their ritual on Sacred Valley. Nuo suuret ylevät, jotka valmistautuvat suureen rituaaliin pyhässä laaksossa. Or the sacred ritual which is already taken place. Tai tuo pyhä rituaali, joka on jo para-aikaa menossa. We perform quietly Bodhisattva mudra. Me hiljaisuudessa muodostamme Bodhisattva mudran.
The left hand below and right above. Vasen alapuolelle ja oikea ylle. You hold with your thumbs the ring fingers. Pidätte peukaloilla nimettömistä ja ristiin rinnan kohdalla. We stand in silence. Seisomme hiljaisuudessa. And being ready to be guided to the sacred valley. Olen valmiita johdatetuksi pyhään laaksoon. Announce within that you are ready. Lausu hiljaisuudessa mielessäsi, että olet valmis. We start our journey in imagination to the sacred valley. Me matkustamme mielikuvissamme tuohon pyhään laaksoon. But follow the guidance, mutta seuraa kutsua.
We still hold the Bodhisattva mudra. Vielä ylläpidämme mudraa and anchor through the stone yourself very deeply into the sacred valley. Tuon kiven kautta ankkuroimme itsemme syvästi Wesak-laaksoon. And hold the vision of the valley. Nyt ylläpidä visiota laaksosta. See the great plateau of stone. Näet tuo suuri kivipaasi. And feel the energies of the valley. Ja tunne tuon laakson energiaa.
etherically, be very, very clear. Eteerisesti ole erittäin selkeästi mukana. Feel the energy of the valley. Tunne tuo laakson energia. And we can release the mudra. Ja voimme nyt vapauttaa mudran. We breathe in the valley. Hengitä tuota laaksoa sisään. The sacredness in and out. Pyhyyttä sisään ja ulos. And in inner, within inner we are quiet. Sisäisyydessämme olemme hiljaa. The sacred ritual is going on. Sillä pyhä rituaali on menossa. We listen the last sermon of the Buddha. He was given this last sermon before he died to his disciples. Kun Buddha kuoli, hän lausuu viimeisen julistuksensa juuri ennen kuolemaansa oppilailleen. Also, this sacred valley is related to his death. Tuo pyhä laakso liittyy hänen kuolemaansa. He is stepping through the axle into the sacred point of the mountain Meru. Hän astuu tuohon akseliin, pyhän Meruvuoren sisälle. Through that is the sacred gate to the heavens. Tuo Merun kautta on pyhä portti taivaisiin. He is facing on that trip the great dragon, and he is winning the dragon of evil. Hän kohtaa myös suuren lohikäärmeen ja voittaa pahuuden lohikäärmeen ja vangitsee sen pieneen pään vuoreen, jota sanotaan nandiksi, eli pyhäksi lehmäksi. And he is imprisoning this evil dragon into the mountain beside the Lord, beside the mountain of Kailas, which is called the Nandi. When we hear the wisdom words, kun me kuulemme noita viisauden sanoja, on that plateau is the place where the deaths are brought. Tuolla kivipaasilla on kohta, johon tuodaan kuolleet. Give away something what has to die within you. And do it magically. Anna itsestäsi jotain, jonka tulee kuolla pois. Ja tee se maagisesti. Thus this is the sacred moment, and it will count. Sillä nyt on pyhä hetki, ja se todella tapahtuu.
Again, define that for yourself, what was supposed to die within you. Uudelleen katso, mikä oli se, minkä tuli kuolla sinussa. We have about 45 minutes to go, a little bit less. Meillä on noin 45 minuuttia enää täyteen kuuhun aikaa. Anchor yourself deeper within the Wesak Valley. Ankkuroi yhä syvemmin itsesi Wesak-laaksoon. In relationship to honor the bodhisattvas, we will remind ourselves about the vow of the body to bodhisattva. Bodhisattvojen kunniaksi me muistelemme bodhisattvalle olevaa lupausta. Let us now stand together quietly. And we all align to those great ones who have always given the vow. Me virittäydymme kaikkiin niihin suuriin yleviin, jotka aina ovat antaneet lupauksen ja valan. Let us put our right hand upon the heart ja laittakaamme oikea käsi sydämemme päälle. I have come from infinite past worlds, eternally passing through this world of life and death. So many good and evil deeds I have committed, they are without number. Olen tullut lukemattomien menneiden maailmojen kautta, mennyt ikuisesti tämän elämän ja kuoleman maailman läpi,
niin monia hyviä ja pahoja tekoja olen saanut aikaan. Niitä on lukematon määrä. As I stand here now before Akala, empty my heart, just as the great ones of the past have repented, I too now repent and seek salvation in your immortal heart. I do so for purification and upliftment for all sentient beings. Kun nyt tänään seison Buddhan korkeuden edessä, tyhjennän sydämeni, kuten suuret menneisyyden viisaudet ovat katuneet, niin myös minä kadun ja etsin vapautusta sinun kuolemattomasta sydämestäsi. Teen niin kaikkien tiedostavien olentojen puhdistamiseksi ja korottumiseksi. I vow to serve you and the holy ones. By this vow may the impurities or wrong actions be gone. Vannon palvelevani sinua ja pyhiä viisaita. Tällä lupeuksellani olkoon kaikki epäpuhtaudet ja väärät teot mennyttä. May the light of wisdom be the crown for every man, and the blessing words the common goal for all. Purity in the heart and sincerity in actions, may they prevail. Olkoon viisauden valo, kaikkien maaperä ja siunaavat sanat jokaisen päämäärä. Vallitkoon sydämen puhtaus ja tekojen vilpittömyys. Om Shakti Om. Om Shakti Om. Om Shakti Om. And let us sit it please. Ja istuttukaamme. We will dispel now the evil from all three worlds. Me visualisoimme, että karkoitamme pahuuden kaikista kolmesta maailmasta. And we will do the mudra of dispelling evil. Ja muodostamme mudran, joka on pahuuden kadottamisen tai hävittämisen mudra. And let us say together, first in English and then in Finnish, ensin englanniksi ja sitten suomeksi. May the power of evil be gone. May the attraction to evil be gone. May the all three worlds be free. Olkoon pahuuden valta mennyttä. Loppukoon pahuuden vetovoima, vapautukoon kaikki kolme maailmaa. Shakti, 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 Svaha.
At the same time, we breathe in the sacred ritual from the sacred stone in Wesak Valley. Samanaikaisesti hengitämme sisään pyhää rituaalia tuolta suurelta kivipaasilta, pyhästä laaksosta. Visualize that you are standing within the sacred circle of brothers and sisters from all around the world. Näen nyt, että seisot pyhässä piirissä, maailman sisarten ja veljien kanssa, as a defending wall, kuten suojaava muuri. And as a walking Buddha, you too walk. Kuten kävelevä Buddha, myös sinä kävelet. Visualize that you bring peace and purity wherever you go. Näe, että viet rauhan ja puhtauden kaikkialle, minne tahansa menetkin. And we release quietly the mudra ja vapautamme hiljaa mudran.
Turn your eyes upon the stone, upon the sacred stone of Wesak Valley. Käännä katseesi nyt pyhälle kivelle Wesak-laaksossa. And we perform the sudden awakening mudra. Ja me muodostamme yhtäkkisen heräämisen mudran. We cross the little fingers. Laitamme ristiin pikkurillit ja peukalo alas and the thumb down and above the ring and middle finger ja peukalon päälle nimetön ja keskisormi ja etusormet yhteen and the four fingers together. Visualize the sacred eightfold path of the Buddha. Visualisoin nyt pyhä 8-osainen Buddhan polku,
we align with the spokes of the wheel. Me virittäydymme nyt tuon polun puoliin. Oikea ymmärrys. Right view. Oikea ajattelu. Right intention and thinking. Right speech. Oikea puhe. Oikea toiminta, right action. Oikea elinkeino, right livelihood. Oikea pyrkimys, right effort.
oikea tarkkaavuus, right mindfulness. Oikea keskittyminen, right concentration. Be more and more conscious of the empowerment which is nearing. Olemme yhä enemmän ja enemmän tietoisia siitä voimistumisesta, mikä lähestyy. The intensive energies precipitates. Energiat presipioituvat yhä vain tiiviimmiksi. And the sacred inner ritual is moving further. Ja tuo pyhä rituaali kulkee yhä syvemmälle, preparing the way for the Buddha, valmistaen tietä Buddhalle.
in this ritual, Christ is holding the golden chalice of water above his head. Tuossa rituaalissa Kristus pitää päänsä yläpuolellaan kultaista maljaa, jossa on vettä. "12 minutes and the full moon is full." 12 minuutin päästä täysikuu on täysi. We will start silence very soon. Aloitamme hiljaisuuden piakkoin. But we will align with the 10 virtues of Buddha with which he won the evil dragon. Me virittäydymme sitä ennen 10 Buddhan hyveiseen, jolla hän voitti pahuuden lohikäärmeen. Laupeus, merciful. Morality, moraalisuus. Refusal, kieltäymys. Wisdom, viisaus. Persistence, pitkäjänteisyys. Patience, kärsivällisyys. Truthfulness, totuudenmukaisuus. Determination, päättäväisyys. Love, rakkaus.
calmness, tyyneys. Breathe all these 10 virtues. Hengitä näitä 10 hyvettä. And may the power of the Buddha enlighten us. Valaiskoon Buddhan voima meidät. Let us be awakened. Herätkäämme. And we may release the mudra. Ja voimme vapauttaa mudran. Now leave everything behind which may weigh. Jätä nyt kaikki taakse, mikä voi painaa. In few minutes we will start the silence. Muutaman minuutin päästä aloitamme hiljaisuuden. Anchor into the stone a quality which you will give for the world and for the group. Manifestoi kiveesi laatu, jonka haluat antaa lahjaksi ryhmälle ja maailmalle. Prepare yourself now, the entrance of the Buddha. Valmista itsesi nyt Buddhan tulolle. Everything is ready, Master come. Kaikki on valmista, mestari tulee.
and feel the energies from that living triangle. Tunne energiat tuosta elävästä kolminaisuudesta. The Lord of the world, the Buddha and the Christ. Maailman Herran, Buddhan ja Kristuksen muodostamasta kolmiosta. And how now all the waters are reflecting the higher will, ja kuinka puhtauden vedet nyt heijastavat tuota korkeampaa tahtoa. Visualize the ethers full of flowers. Visualisoin nyt kaikki eetteri täynnä kukkia. And the sacred door being closed. Ja tuo pyhä ovi, joka on sulkeutunut. But how the blessings of the Buddha and the great Lord are just descending and will be distributed via the disciples of the world. Mutta Buddhan ja korkeamman olennon siunaus jatkaa siunaustaan lähipäivien aikana. Tuo siunaus tulee jakaa kaikkien maailman oppilaiden kautta. Be sure that you are aware of this great blessing. It is coming directly from the Lord who is sitting on the sapphire throne. Ole tietoinen tästä suuresta siunauksesta, joka vuodattui suoraan korkeamman olennon, joka istuu safari valtaistuimellaan hänen sydämestään. And the great brother, the Lord Buddha, was sacrificing and descending from the heights of Shambhala. Ja suuri veljemme Buddha, joka uhrautui ja laskeutui Shambhalasta, to bring the love from God, tuodakseen Jumalan rakkauden. Become the conscious worker and let these energies to be distributed by yourself. Tule tietoiseksi työntekijäksi ja anna näiden energioiden vuodattua kauttasi, that all the lower kingdoms will be benefiting these great energies, niin että kaikki alemmat luomakunnat saavat kosketuksen näistä korkeista energioista.
In coming days, it is very important that we will continue our work. Tulevien päivien aikana on tärkeää, että jatkamme työtämme. The Wesak moment is really the pivotal point of the sacred year. Wesak-hetki on todella ehkä korkein hetki tuossa pyhässä henkisessä vuodessa. In the West we may have not been yet understanding how potent is this moment. Ehkä täällä lännessä emme vielä ole ymmärtäneet tämän hetken tärkeyttä ja voimaa. We are still in our consciousness in the Wesak Valley. Olemme vielä tietoisuuksissamme Wesak-laaksossa. In the sacred ritual, the water is distributed. Tuossa pyhässä rituaalissa vesi jaetaan. Before we go to that point, we will still continue for a while. Ennen kuin menemme tuohon hetkeen täällä, me vielä jatkamme jonkin aikaa. Remind yourself, look again, what did you leave on the rock? What was that part, what you left to be died? Katso vielä kerran tuolle kivelle, minkä jätit itsestäsi, joka kuoli tuolla kivellä. What is that which is resurrecting in you? Mikä on puolestaan se, mikä itsessäsi uudelleen syntyy ja nousee? What is that quality that you will give to the world? Mikä on se lahja tai laatu, jonka annat maailmalle? Which you will lay upon the feet of the Master. Minkä jätät mestarin jalkojen juureen? Be truthful in your inner. Ole totuudenmukainen sisäisyydessäsi. Be real. Ole todellinen. Give your strength to all. Anna vahvuutesi kaikille. And stand firmly within. Ja seiso tiukasti, tukevasti sisäisyydessä. In silence the great ones still continue. Hiljaisuudessa suuret ylevät yhä jatkavat. The great work of distribution has been started. Tuo suuri jakaminen on alkanut. The distribution of energies will lay down according to the status of everyone. Suuri jakaminen jakaantuu jokaisen statuksen mukaan. So in the end there will be the all women and men of goodwill to give further the energies. Niin että lopulta kaikki hyvän tahdon naiset ja miehet ovat jakamisen loppupäässä. And we disciples in different places, ja me oppilaat eri tasoisesti. Be aware of your work. Ole tietoinen työstäsi. And be real in that. Ja ole todellinen tässä työssä. We still understand that the coming years are
the most important for all of us. Ja me ymmärrämme, että tulevat vuodet ovat yhä vain tärkeimmät meille. 13 full moons or 12 full moons from now will be the Wesak full moon 2025. 12 täyttä kuuta tämän täyden kuun jälkeen tulee olemaan vuonna 2025 Wesak-hetki. Until that moment we will lay upon our goal. Tuon hetken me asetamme päämäärämme. The forerunners will run now throughout these years. Sillä edelläkävijät nyt todella juoksevat näiden vuosien läpi. Carrying the work forward. Vieden työtä eteenpäin. For that we need spiritual will. Ja tähän me tarvitsemme henkistä tahtoa. Let us now all stand up quietly. Ja nouskaamme nyt kaikki hiljaa ylös. We can look this moment being as some kind of start, new beginning. Me voimme katsoa tätä hetkeä ikään kuin alkuna, eräänlaisena uutena alkuna. The beginning of the end, lopun alkuna. Meaning that our time upon this earth is now coming to its most important moments and time, the era which is before us. Sillä nyt edellä oleva aikakautemme tai aikamme on kaikista tärkein. It's the last effort of ours. Sillä se on meidän viimeinen pyrkimyksemme. The coming 12 years. Nämä tulevat 12 vuotta. Lay down far ahead your goal to the year 25. Aseta nyt päämääräsi tulevaisuuteen vuoteen 25. Visualizing that we are standing in mass intent. Visualisoiden, että me seisomme suurena massana. That we stand upon the sacred circle of brothers and sisters. Että me seisomme sisarten ja veljesten pyhässä piirissä, as defending wall, suojaavana muurina. Standing in the will of God, seisoen Jumalan tahdossa, invoking the Vulcan, kutsuen vulkaania, henkistä tahtoa, the spiritual will.
The Vulcan is the esoteric and hierarchical ruler of Taurus. Vulkan on hierarkkinen ja esoteerinen hallitsija, hädänhallitsija. We don't know where the Vulcan is on our charts. Emme tiedä, missä Vulkan sijaitsee kartoillamme, but it is very near the sun. Mutta se on hyvin lähellä aurinkoa. Wherever we find our sun on the chart, somewhere there is Vulcan as well. Mistä löydämme auringon kartoiltamme, jossakin siellä läheisyydessä on myös Vulkan planeetta. Visualisoi now the beautiful red color coloring the group. Näen nyt kaunis punainen, joka värjää ryhmämme auran. The color of the will. Tahdon väri. And feel the empowerment by the Buddha. Ja tunne Buddhan kautta tullut voimistuminen. We align with the monad and with the only reason of existence. Me virittäydymme monadiimme, jumalkipinäämme ja ainoan syyhyn olla elossa. The only reason is to serve. Ainoa syy on palveleminen. And the great vows of the Bodhisattva consists that. Ja nuo suuret bodhisattvojen valat pitävät sen yllä. See yourself as a server of the great ones. Näe itsesi suurten ylevien palvelijana. Not this way that we will serve the higher ones, as they are asking us to serve the lower ones, but we are owned by them. Ei niin päin, että palvelemme yleviä, sillä he pyytävät, että me palvelisimme alempiamme, vaan siten, että me olemme heidän omaisuuttaan. We belong to great ones. We are their hands and feet. Me kuulumme suurille yleville. Me olemme heidän kätensä ja jalkansa. Let us remind us about the vow of the Bodhisattva. Ja muistuttakaamme itseämme Bodhisattvan valasta. All sentient beings I vow to save. All wisdoms and blessings I vow to practice. All dharma paths I vow to follow. All Tathagata worlds I vow to serve. The highest enlightenment I will fulfill. Ja kaikki yhdessä. Vannon pelastavani jokaisen tiedostavan olennon. Kaikkia viisauden ja siunauksen suuntauksia minä lupaan harjoittaa. Kaikkia dharma-polkuja minä vannon seuraavani. Kaikkia tathagata-maailmoja minä omistaudun palvelemaan. Korkeimman valaistumisen minä tulen täyttämään.
we see the deep blue descending. Ja näe syvän sinisen laskeutuvan. Transforming itself into the indigo blue, joka transformoituu indigon siniseksi. Ja voitte laittaa paperit pois. Let us form now a circle. Muodostamme nyt piirin. Anneli, if you come as well. We will end as we normally start, and I don't say more about it. Me lopetamme nyt, mistä yleensä aloitamme, enkä sano siitä sen enempää. And we offer our honor to Great King Sanat Kumara. Me osoitamme suurimman kunnioituksemme Sanat Kumaralle and the Lord Buddha with gratitude ja Herra Buddhalle kiitollisuudella.
holding the stone. Me pidämme kiveämme. Manifesting the quality into the stone. Manifestoiden laadun kiveen. These stones have been held by many during the years. Näitä kiviä ovat pitäneet monet näiden vuosien 14 vuoden aikana. Taikka itse asiassa 12 vuoden aikana. And as living stones we should shine. Ja kuten elävät kivet meidän tulisi loistaa. So we will sing together now and try to sing along. Eli me laulamme nyt yhdessä ja koittakaa laulaa mukana. And we will shine and radiate into the darkness. Me säteilemme ja loistamme pimeyteen. Shine, shine in the darkness, light of love subduing strife. Shine, shine in the darkness, radiant light of life, radiant light of love. Shine, shine in splendor, shine, shine, shine in the darkness. Hienosti. Wow. You want to sing again? Yes. Okay. That was the rehearsal. So now we sing again. Nyt lauletaan uudella, että tämä oli harjoitus. Okay. Da capo. Tutti del filo. Shine, shine in the darkness, light of love subduing strife. Shine, shine in the darkness, radiant light of life, radiant light
Thank you very much. Thank you. Okay, we will close. We can still close. Elikkä vielä muutama. We will bless the words. With these shining hearts, säteilevin sydämemme siunaamme maailmat. May all sentient beings be saved. May the earth be blessed and may peace rest upon the worlds. Olkoon kaikki tuntevat olennot pelastetut. Olkoon maaplaneettamme siunattu. Ja levätköön rauha maailmojen yllä. We give gratitude to all the great ones. Me kiitämme kaikkia suuria yleviä. We give our gratitude to the Lord of the world. Me kiitämme maailman Herraa, the Lord Buddha, Herra Buddha and Lord Maitreya ja Herra Maitreya. All the inner workers, kaikkia sisäisiä palvelijoita, the helpers, auttajia, angels, enkeleitä, and all the servers and disciples of the world, kaikkia maailman palvelijoita ja oppilaita, and everyone who has been at present in the streaming, ja kaikkia, jotka ovat olleet läsnä lähetyksessämme, and everyone in this room, ja kaikkia tässä huoneessa olevia. And we bless our place upon the sacred valley ja siunaamme paikkamme pyhässä laaksossa. And as this great moment of Wesak is the moment of heroes, we can thank the heroes of the human race. Koska tämä Wesak-hetki on sankareiden hetki. Me voimme ajatella ihmiskunnan sankareita, näitä suuria yleviä. And as well the heroes among us. Ja kaikkia sankareita meidän keskuudessamme. In this coming piece of music we will then return to our place wherever we are. Ja tämän tulevan musiikin aikana palaudumme sitten jokainen, missä ikinä kukakin fyysisesti tällä hetkellä on. We give our gratitude to everybody and wish you wonderful, wonderful Wesak time. Me kiitämme teitä kaikkia ja toivotamme teille ihanaa Wesak-aikaa. And maybe we all say bye bye. Bye bye. Hey hey. Goodbye from the Temple of Silence. Ja näkemiin taikka kuulemisiin hiljaisuuden temppelistä.
here in Temple of Silence we will start the water ceremony. Nyt täällä hiljaisuuden temppelissä me aloitamme vesiseremonian. And you at home, you can also drink your water. Ja te siellä kotona voitte myös juoda veden. And also give your gifts to the altars if you want. Ja antaa myös lahjanne alttareille, jos haluatte.